Today we are going to discuss about a lesson called heat. ఈరోజు మనం హీట్ లెసన్ గురించి నేర్చుకుందాం. 10th క్లాస్లో వచ్చే ఫస్ట్ లెసన్ ఇది. We already know about that so many properties about heat, but in 10th standard we learn some new properties and main properties of heat. Because without heat we can't survive, because we are making food, we are living in presence of heat of sun is a main source of heat, we know about that. But in this lesson we discuss about what are the properties behind that so many works on the earth. మనం హీట్ లేకుండా ఏ వర్క్ చేయలేం. సన్లైట్ ప్రజెన్స్లోనే ఎన్నో వర్క్స్ చేస్తాం. కాబట్టి హీట్ గురించి బ్రీఫ్గా ఈ లెసన్లో మనం నేర్చుకుందాం. వాట్ యు మీన్ బై హీట్? హీట్ అంటే సింపుల్గా వేడి అంటారు. బట్ హీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ హీట్. హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్ అంటే ఒక బాడీ హాట్గా ఉన్నా కూల్గా ఉన్నా దాన్ని హీట్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం. హీట్కి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ద మెయిన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హీట్. ఫస్ట్ వన్, దిస్ హీట్ is transferred from hot body to cold body. When you touch the hot body, we can feel the temperature, we can feel the hotness. Means that temperature, that hotness and heat will travel from that body to your skin. Means here your hand is the cold body, that object is the hot body. Always that heat is transferred from hot body to cold body. Heat transfer from hot body to cold body. Now, what is the difference between the heat and temperature? We can say that the hotness and coldness of the body is called heat. But what is the temperature? The degree of hotness and coldness. The degree of hotness and coldness. What is the degree? What is the degree means? Degree means a standard calculation of the heat. If you calculate that the total energy of the body in the form of Celsius and Fahrenheit and Kelvins, that is called degree. Degree of hotness and coldness is called temperature. Means what is that? We are giving that some numerical values, some values to the heat in the form of temperature. To calculate the temperature we have different types of scales. మనకి ఈ టెంపరేచర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ అనేవి ఉండేవి. ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు థర్మామీటర్ అని, ఫారెన్హీట్ థర్మామీటర్ అని చాలా ఉన్నాయి. బట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మనకి థెర్మో స్కేల్ అని ఉండేది. దాన్ని శాంటారియో అనే సైంటిస్ట్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ద థర్మో స్కేల్ ఇస్ కన్వర్టింగ్ టు ద థర్మామీటర్. జనరల్లీ నౌడేస్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ థర్మామీటర్స్. దట్ ఈస్ 3 types of thermometers, that is Fahrenheit, Celsius and Kelvin. Okay, Fahrenheit degrees and Celsius and Kelvins. These 3 different types of scales help us to calculate the exact temperatures of bodies. But how and where we use these 3 different types of scales? ఎందుకు ఈ 3 different types of scales ని ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది అనేది ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్. అయితే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ ఎనీథింగ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద నేచర్, because this all science is related to the nature. In the nature 3 different types of temperatures are there. What is low, medium and high? Where we can find the low temperature? ఎక్కడ low temperature find out చేయగలం? In our body, because we have very less temperature. మనకి 98 Fahrenheit అంటే 34 degrees Celsius temperature మన బాడీలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ atmospheric temperature, that is medium temperature, it is related to up to 50. ఒక్కొక్క ఏరియాలో 50, డిజర్ట్స్లో 50 వరకు ఉంటుంది. అండ్ హై టెంపరేచర్స్ ఇన్ సన్ ఎనర్జీ కెల్విన్స్లో ఉంటుంది, లాట్స్ ఆఫ్ కెల్విన్స్లో ఉంటుంది. అంటే 3 different types of టెంపరేచర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి 3 different types of స్కేల్స్ని వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ వీ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ దట్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్. మనం సింపుల్గా క్లినికల్ థర్మామీటర్ అంటాం. దాన్ని ఫారెన్హీట్
అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఇన్వెంట్ చేయడం వల్ల అతనికి ఆ స్కేల్కి ఆ పేరు వచ్చింది ఫారెన్హీట్ స్కేల్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సెల్సియస్. Celsius scales we use to calculate the atmospheric temperatures. We use Kelvin scales for high temperatures like sun energy and remaining మీరు మెటలర్జీ క్లాసెస్లో అండ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్లో ఈ కెల్విన్స్ గురించి బాగా తెలుసుకుంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ ద అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 scales which one is called మెయిన్ అండ్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కెల్విన్. మనం జనరల్గా కెల్విన్నే అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్గా తీసుకుంటాం. అదేంటి మన బాడీలో ఫారెన్హీట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా, మరి అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ కెల్విన్ ఎందుకు తీసుకున్నాం? బికాస్ వీఆర్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద సన్, we completely depends on that sun energy. We calculate the sun energy, sun temperature in kelvins. That's why we are taking that the Kelvin as a absolute temperature scale. Okay, now let us see how you convert this Celsius into Fahrenheit into kelvins. వీటిని కన్వర్జేషన్స్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. If you want to convert Celsius into Fahrenheit into kelvins, generally మన టెక్స్ట్ బుక్లో డైరెక్ట్గా C is equal to K minus 273 అనే ఫార్ములా ఉంటుంది. బట్ మనకి కంప్లీట్గా ఫారెన్హీట్స్ అండ్ కెల్విన్స్ కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ రాస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్. C/5 is equal to F minus 32 by 9 is equal to K minus 273 by 5. See this is the general formula to convert Celsius into Fahrenheit into kelvins. C/5 is equal to F minus 32 by 9 is equal to K minus 273 by 5. And how we can write this formula? అసలు ఫార్ములా ఎలా రాసాం? Every scale have 2 points, that is L, F, P and UFP. లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ఇది పెద్ద కష్టమేం కాదు అర్థం చేసుకోవడానికి. మనం తీసుకునే నార్మల్ స్కేల్, మనం యూజ్ చేసే మ్యాథ్స్కి యూజ్ చేసే స్కేల్స్లో స్టార్టింగ్ చిన్న స్కేల్లో 0 and 15 ఉంటాయి. కొన్ని లాంగ్ స్కేల్లో 0 and 30 ఉంటుంది. ఆ 0ని లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అనుకుంటే అక్కడ 30ని అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అనుకుంటాం. అయితే మీకు ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది, థర్మా స్కేల్స్లో అంటే థర్మామీటర్స్లో ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఎ లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఈజ్ దట్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ scale, Celsius scale, Kelvin scale and Fahrenheit scale, they have different types of LFPs and UFPs. We discuss about that LFPs and UFPs in next session. And here just we know about the formula, we convert the Celsius into kelvins into Fahrenheit. Okay, now let us see one example, then how to convert one form into another form. Okay, now let us see, I'm taking some example. C is equal to 60 degrees Celsius. సెల్సియస్ వాల్యూ 60 తీసుకున్నాను. ఐ వాంట్ కే వాల్యూ. ఇది చాలా ఈజీ, బికాస్ మనకు ఒక ఫార్ములా అనుకున్నాం. C/5 is equal to F minus 32 by 9 is equal to K minus 273 by 5. ఇక్కడ మనకి చూస్తే 3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. బట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే. మనకి కే వాల్యూ కావాలి, C ఇచ్చారు అంటే ఇక 2 తీసుకుంటే సరిపోతుంది, Fని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? C/5 is equal to K minus 273 by 5. We know that 5 కట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఫార్ములా C is equal to K minus 273. ఇది డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఉంది టెక్స్ట్ బుక్లో. C is equal to K minus 273. ఓకే, బట్ ఎలా వచ్చింది అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపించాం. C is equal to K minus 273. Now we substitute these value in this formula. We can write that C value ఎంత 60 is equal to K minus 273. ఈ మైనస్ 273 వెళ్తే ఏమవుతుంది? ప్లస్ అవుతుంది. కాబట్టి 60 plus 273 is equal to K. 333 kelvins. Now we convert the 60 Celsius into that kelvins, that is 333 K. Okay, and by using this formula we can easily convert into Celsius into a Fahrenheit and Fahrenheit into Celsius also. Okay, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఫారెన్హీట్ సంబంధించి ఒకటి చూద్దాం. మనకందరికీ తెలిసిందే
మనకి ఫీవర్ అనేది మనకి జనరల్గా తెలుసు, ఫీవర్ వస్తుందని అందరూ అనుకుంటాం. ఫీవర్ అంటే మీకు ఇంట్లో ఫారెన్హీట్ అంటే 100 డిగ్రీ F, ఫీవర్ 100 ఉంది అంటాం. జనరల్గా మనం ఫీవర్ అనేస్తాం, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అ వాల్యూ ఆఫ్ సెల్సియస్, దట్ ఈస్ అ వాల్యూ ఆఫ్ ఫారెన్హీట్ 100 డిగ్రీ F. ఓకే, నౌ ఈ వాల్యూని సెల్సియస్కి కన్వర్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఎంత వాల్యూ వస్తుందో చూద్దాం. ఐ వాంట్ సి వాల్యూ. ఇందాక మనం రాసుకున్న ఫార్ములా బట్టి ఏం రాయొచ్చు, C/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F - 32/9. ఇక్కడ C వాల్యూ మనకు తెలియదు, F వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి కన్వర్షన్ చేద్దాం. C/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 - 32/9. దెన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. 9C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 × 100 - 32. 100 నుంచి 32 తీస్తే ఎంత, 68. Now 9C is equal to 5 × 68. Then C is equal to 5 × 68/9. ఇక్కడ మనకి డివైడ్ చేస్తే వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. నౌ ద వాల్యూ ఈజ్ 37.5 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఇక్కడ సెల్సియస్ వాల్యూ మనకి 37.5 డిగ్రీ సెల్సియస్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఏం చూడండి, మనకి పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు బయటికి ఎండలోకి వెళ్తే ఫీవర్ వస్తుందని. మీన్స్ ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మెయిన్గా ఒక ప్రాపర్టీని ఫాలో అవుతుంది, అది థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. అసలు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? హీట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ. ఇక్కడ మనం ఒక 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీస్ తీసుకున్నాం. ఒకటి 50 డిగ్రీ సెల్సియస్, ఇంకోటి 30 డిగ్రీ సెల్సియస్ తీసుకున్నాం. టెంపరేచర్ హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి అంటే 50 డిగ్రీస్ నుంచి 30 డిగ్రీస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది. ఫస్ట్ లెవెల్లో 45, 35 అయ్యింది. అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో అగైన్ ఇంకొక 5 డిగ్రీస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది. ఫైనల్లీ ది కమ్స్ టు ది 40, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ స్టేజ్. దీన్ని థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. అంటే ఏంటంటే ద 2 బాడీస్ ఇన్ ద థర్మల్ కాంటాక్ట్ దే కమ్స్ టు ది ఈక్వల్ లెవెల్స్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ద సేమ్ టెంపరేచర్స్. ఈ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం మీదే టోటల్ ఎర్త్ సిస్టమ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన ఒంట్లో ఫీవర్ వస్తుందంట ఎండలో తిరిగితే. అంటే ఏంటి, మనం ఎప్పుడైతే అవుటర్ టెంపరేచర్లో తిరుగుతామో ఆ టెంపరేచర్స్కి మన బాడీ టెంపరేచర్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేజ్కి వచ్చి ఆ టెంపరేచర్కి రావడం వల్ల హై టెంపరేచర్స్కి వచ్చి మనకి ఫీవర్ అనేది వస్తుంది. మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్? అండ్ ఆల్సో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, అదే మన క్లినికల్ థర్మామీటర్. వి నో దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద క్లినికల్ థర్మామీటర్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద బాడీ టెంపరేచర్స్. దాంట్లో మనం యూజ్ చేసే లిక్విడ్ ఏంటి, మెర్క్యూరీ. Once the mercury level reaches that the thermal equilibrium stage of human body, that comes to the stable position. అంటే ఎప్పుడైతే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేజ్కి మెర్క్యూరీ వస్తుందో అక్కడ స్టడీ పొజిషన్లోకి వస్తుంది. స్టడీ పొజిషన్లోకి వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి, దెర్ ఈజ్ నో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ టు ది థర్మామీటర్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆ టెంపరేచర్ని చెక్ చేసి మన బాడీ టెంపరేచర్ని ఎంత ఉందో చూసుకుంటాం. మీన్స్ దిస్ ఆల్ థర్మామీటర్స్ ఇస్ డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ మెయిన్ ప్రాపర్టీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ దెన్ ప్రాపర్టీస్ గురించి నేర్చుకుందాం.